Good day everyone! In today's lesson, we will going to learn on how to create or develop your own lesson plan in social studies. This is Teacher Bea. Hello to my students in second year BE Ed Block 3 and Block 19. Tara na at matuto! Here are the learning outcomes. At the end of this lesson, you will be able to, first, differentiate comprehensive and abbreviated lesson plans and discuss how they are used in the Philippines. Second, explain the different components of the daily lesson plan and the daily lesson log. And third, you will going to develop a lesson plan for one grade level based on the K-12 curriculum guide for social studies. Okay, ano-ano ba yung mga dapat nating matutunan dito sa topic na ito? So here are the important features of our topic. First, we will going to know what are the general formats of a lesson plan. Second, of course, we have the important components of a lesson plan. Dito papasok yung major parts ng lesson plan at pag-aaralan natin yung step-by-step procedure kung paano gagawin ang inyong lesson plan. And third, of course, we will going to know the tips in developing a lesson plan. So sa mga nakaaraang aralin, natutunan ninyo na ang pagpaplano ng instructions ay napakahalaga sa proseso ng pag-aaral at pagtuturo. Matapos din ninyong mapag-aralan ang tungkol sa mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpaplano at yung iba't ibang instructional models that can be used in planning social studies lessons. Dapat din ay maging familiar kayo sa isang instructional plan na required sa lahat ng mga guro, and that is the lesson plan. And now, let us know first the general formats of a lesson plan. So, in 2007, Zarillo classified plans into two general formats, which are the comprehensive lesson plan and the abbreviated lesson plan. Alamin natin kung ano-ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng dalawang ito. Okay, let's define first what lesson plan is. When we say lesson plan, it is a teacher's daily guide for what students need to learn, how it will be taught, and how learning will be measured. So we have here the first general format of a lesson plan, which is comprehensive lesson plan. It contains a detailed description of the steps in the teaching and learning process. Detailed description. So ibig sabihin, naglalaman ito ng isang detalyadong paglalarawan ng mga hakbang sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Kaya nga tinawag siyang comprehensive because it is thorough and lengthy, broad or malawak and mahaba siya. So, this format contains all the basic elements na dapat nating ituro. Minsan, kahit na yung inaasahang tugon ng mga mag-aaral o yung expected responses ay included din dito. Siyempre, upang matulungan ng mga guro na maisip ang magiging daloy ng talakayan. Usually class, ang ganitong uri ng format ay major requirement o pangunahing kailangan para sa mga education students na kagaya ninyo. Kaya, kailangan talaga ninyo itong matutunan. And yes, this type of comprehensive lesson plan, it is really time-consuming sa pagpaplano ng lessons, pero hindi natin maikakaila na mahalaga itong bahagi ng pag-aaral natin kung papaano tayo magturo. And it aids the teacher to be familiar with every part of the lesson. It ensures that the teaching process is arranged in a logical and sequential way. So, tinutulungan nito yung mga guro para maging pamilyar tayo sa bawat bahagi ng ating lesson at para syempre magkaroon ng focus at maging organized ang ating itinuturo sa mga bata. Okay, so here in the Philippines, an example of this comprehensive lesson plan is the detailed lesson plan or the DLP, which is mandated through DepEd Order number 42, Series 2016. It is a teacher's roadmap for a specific lesson containing detailed description of the processes that he or she will do to teach a particular topic. So based on the said DepEd order, the following are required to prepare DLPs. Take note of this.
First, the newly hired teachers without professional teaching experience. So, itong mga newly hired teachers, they are required to accomplish DLPs during their first year, sa unang taon nila ng pagtuturo. Pero kapag sila ay nakakuha ng rating na very satisfactory at the end of the year, they will not be required to do DLPs anymore on their second year and onwards. Next, teacher applicants, okay? And C, master teachers who will conduct demonstration teaching, and all teachers handling a subject integrated with new content. And the next general format is the abbreviated lesson plan. In contrast to a comprehensive lesson plan, this abbreviated lesson plan contains less details. So, hindi siya masyadong detalyado, hindi katulad ng comprehensive lesson plan. Okay? And this format is usually utilized by more experienced teachers as a substitute for comprehensive planning. So, tatandaan nyo, class, na ginagamit ito ng mga teachers na matagal na sa serbisyo at mga eksperyensyado niya, na especially sa mga lesson na hindi naman kinakailangan ng major preparation. So here in the Philippines, an example of this format is the daily lesson log, or the DLL, which is also mandated through DepEd Order number 42 series of 2016. Okay, it serves as a grid template where teachers input the different parts of the lesson. Kung yung comprehensive lesson plan, good for one topic siya for one day, itong daily lesson log, covered nito yung lesson sa buong week. Okay? Kaya hindi siya masyadong detalyado. Ayan yung example. Okay? Ito pong example na ito ay provided siya ng Department of Education na ginagamit ng mga public school teachers dito sa Pilipinas. Yung kabuuang example nitong daily lesson log ay makikita nyo sa inyong mga module. I-check nyo po doon kasi nandoon siya. Makikita nyo doon kung ano ang pagkakaiba ng comprehensive lesson plan at abbreviated lesson plan. Class, ang detailed lesson plan at daily lesson log ay pareho silang may 6 components at pareho lang din ang parts na meron sila. Ang pangunahing kaibahan lang ng dalawa is yung mode of preparation. Ang detailed lesson plan, it is prepared daily, while daily lesson log are submitted weekly. Okay? And now, pag-aralan naman natin yung important components or major parts ng lesson plan. Okay? At ang format na ituturo ko sa inyo for the detailed lesson plan ay yung example na nandito sa ating course module na ginagamit for this subject. Ito rin yung updated na format ng lesson plan na ginagamit ngayon sa DepEd na aligned sa outcomes-based education or sa curriculum natin ngayon. Medyo iba ito, class, at hindi siya katulad ng format ng traditional lesson plan na itinuro sa amin dati. Dito sa updated format, mayroong 6 components or major parts ang lesson plan, which are number 1, the objectives or layunin, number 2, content or nilalaman, and number 3, learning resources or mga kagamitang panturo, number 4, the procedures or pamamaraan, and number 5 are the remarks or mga tala, and lastly, number 6, the reflection or pagninilay. At upang lubos na maunawaan, i-enumerate muna natin yung parts ng dating lesson plan. Nandyan yung objectives, subject matter, procedure, evaluation, assignment, or enrichment. Meron 5 major parts yung traditional lesson plan. While the updated lesson plan, nabanggit natin kanina na meron siyang 6 important components or major parts. Nandun yung objectives, content, learning resources, procedures, remarks, and reflection. Okay, medyo nadagdagan yung major parts dito sa updated lesson plan. Okay, kung mapapansin niyo. And iisa-isahin natin yung major parts nitong updated lesson plan ngayon dito sa topic natin at malalaman ninyo kung ano ba ang included sa lahat ng mga major parts na yon para kapag gumawa na kayo ng sarili ninyong lesson plan, alam na ninyo kung paano siya gagawin at hindi nyo na kailangan pang maghanap ng mga sample lesson plans and kukopyahin nyo siya kung ano yung nakalagay doon, dapat marunong na kayo.
Okay? Napakahalaga na habang estudyante pa lang kayo ay pag-aralan at matuto na kayo sa paggawa ng lesson plan. Ito yung time na inihahanda kayo sa practice teaching nyo at kapaganap na kayong teachers. Okay po? Okay, and ngayon, dumako tayo sa unang component ng lesson plan, which are the objectives or mga layunin. Nahahati ito sa tatlong parts, which are the content standard, performance standard, and learning objectives or competencies. And as stated in lesson 6, yung napag-aralan natin dati, pwedeng gumawa ng specific objectives ang mga teacher, pero kailangan nilang siguraduhin that those specific objectives are aligned to the content standard, performance standard, and competency dahil ang tatlong parts na to ng objectives ay kailangan na naka-indicate or present sila dito sa updated lesson plan na ginagamit ngayon, okay? And in writing objectives, the teachers should ensure that those objectives are first, smart. Okay? Specific, ibig sabihin, titingnan natin kung ang ating objectives ay malinaw, measurable, dapat kayang i-test ang learnings through assessment, and gagamit ka ng behavioral terms which would answer or show that the objective was met. Attainable, dapat tama yung level of complexity ng objective mo sa level of thinking ng learners mo. Applicable, dapat ito sa grade level na tinuturuan mo. Realistic, dapat practical and economical at kayang ma-attain yung objectives mo dahil available ang lahat ng resources or materials na kakailanganin para ma-meet ang objectives mo. And time-bounded, dapat ito ay napapanahon at kayang matapos sa itinakdang oras ang lesson objectives na gagawin mo. Yung mga tasks na ilalagay mo ay yung kinakailangan ng mga learners for them to acquire 21st century skills. Okay? And it describes what the student should know or be able to do. Siyempre, dapat alam ng mga estudyante mo kung ano ang pinapagawa mo sa kanila. And tap not only rote memorization and basic understanding but also critical and creative thinking. So, yung mga task na ipapagawa mo ay hindi lang dapat na natatandaan at nauunawaan ng mga bata ang lesson, but it will also develop their critical and creative thinking skills. Okay? Ngayon, isa-isahin natin ang roles nitong tatlong parts ng objectives. So, class, sa lesson planning, inaasahan na ang teacher ay dapat na mayroong pamantayan o standard bago siya mag-create ng learning objectives. At ito yung tinatawag na content standard at performance standard. So, unahin natin si content standard. And it answers the question, what should the learners know? So, itong content standard, isa itong malawak na pamantayan para sa inyong specific learning content. And after the content standard comes the performance standard. And it answers the question, how do the learners apply their learning? So, kung yung content standard ay focused sa inyong specific subject content, dito naman sa performance standard, ito yung expectations for instructions, assessment, and students' work. So, nagpo-focus ito class sa performance ng learners doon sa inyong content. Kung hihimayin natin, ang hinihingi lang naman sa performance standard ay kung paano ba nila at paano mo gustong mai-apply ng mga bata yung naituro mo sa kanila. So, class, itong content and performance standards, malalawak itong pamantayan or general outcomes na pwedeng ma-achieve in a whole quarter ng mga learners. So, one content standard and one performance standard is for one whole quarter na sila para sa buong markahan. You can use it sa iba pang specific lessons na covered ng specific quarter na yon. Okay? At ang dalawang standards na ito ang tutulong sa inyo na ma-obtain o ma-achieve ang tinatawag na learning competencies or learning objectives. So, kung yung naunang dalawang standards ay malawak and can be used for the whole quarter, eto naman na learning objectives or competencies ay more specific siya at kayang ma-achieve in a day or a week. So, it is a very specific statement that describes exactly what the learners should be able to achieve at the end of the learning period. So,
Dito, ano ba yung knowledge, skills, and attitude na ine-expect mo na ma-achieve ng learners after a specific lesson? Dito yun papasok. So, this learning objectives or competencies is for daily basis or just for daily lesson. Okay? Ang tanong, tayo bang mga teachers ang gumagawa ng content standard, performance standard, o learning competencies? Kung ang sagot mo ay hindi, tama ka. Dahil ang may trabaho niyan ay yung mga education designers at curriculum planners. So kung hindi natin gagawin ang content, performance at learning competencies, saan natin ang mga ito kukunin? Okay, saan ba natin kukunin yung content standard, performance standard, and learning competencies? Kukunin natin ang tatlong Powerpuff Girls na ito sa pamamagitan ng Teacher's Guide, Learner's Material, at ang pinaka-importante ay ang Curriculum Guide. Ang Curriculum Guide class, ang Bible ng mga teachers dahil dito nag-uumpisa ang lahat para makapag-create ka ng inyong lesson plan. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kunin ang tatlong parts na yon ng objectives dito sa ating curriculum guide. Ayan. Ayan silang tatlo. Magkakatabi lang po sila. Yung content standard, performance standard, at learning competencies. So, ayan class, yung sample ng curriculum guide para sa grade 3 level ng Araling Panlipunan. Okay? At dito natin kukunin sa curriculum guide yung tatlong parts ng objectives na tinalakay natin sa nakaraang slide. So, kung mapapansin niyo nasa unang markahan tayo ng grade 3. So, bawat grade level class, nahahati yan into 4 quarters. So, sa bawat quarter, may nakatalaga dyan na content, yung first column, content standard, performance standard, at learning competencies. So, sa content, nandyan lahat ng topics na dapat maituro ni teacher sa bawat markahan. Okay? At sa content standard, nandyan naman yung pamantayan na for specific subject content na dapat ma-achieve ni learners sa buong quarter na yan. At nandyan din si performance standard. So, itong content standard at performance standard ay nakatalaga yan, tig-isa sila for the whole quarter na yan. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang gamitin ulit sa bawat specific lessons na ituturo mo for that specific quarter. At meron din tayong ditong learning competencies. Dito naman nakapalo yung specific learning objectives na gagamitin natin for specific lessons para sa ating na ilalagay natin sa ating lesson plan. Okay? Nandito si content standard. So, ang gagawin ninyo, kukunin nyo lang to, yung binilugan ko ng green, or kokopyahin nyo siya at ilalagay nyo sa inyong lesson plan. Same as kay performance standard. Ayan, kokopyahin nyo lang din to at ilalagay nyo siya sa ating lesson plan or sa inyong lesson plan. Okay? At nandito naman si learning objectives or competencies. So, ang gagawin nyo dito sa learning competencies, pwede nyo na yan kunin ng direkta at gamitin na objective for today's lesson. Okay? So, you can use this competency as your lesson objectives or learning objectives for that specific lesson. Pero pwede din kayong gumawa ng sariling objectives based on this competency. So, tinuruan ko kayo sa last discussion kung paano ang pag-breakdown ng isang competency into more specific objectives. Okay? At class, nasa teacher pa rin po, nakasalalay o nakadepende kung ano ang gusto ninyong ma-achieve ng mga estudyante at the end of the lesson as long as those specific objectives that he or she made are consistent with the set standards and competencies. Okay? At tatandaan ninyo na yung learning objectives ay nandito siya makukuha o mahahanap sa learning competencies sa ating curriculum guide. Okay? Dahil ang learning objectives ay dapat nakabase siya or align siya sa nakalagay sa curriculum guide. Okay?
I have here an example of the first part of the lesson plan. So, class, dapat sa inyong lesson plan, naka-indicate dyan yung grade level na tinuturuan nyo, yung learning area, at syempre yung quarter or yung markahan kung saan kabilang yung topic na ituturo mo for that day. And of course, class, dapat naka-indicate sa inyong lesson plan yung tatlong parts ng objectives. Hindi dapat yan mawala. Yung content standard, performance standard, at learning competencies or objectives. Diyan sa letter C, sa learning competencies or objectives, nandyan yung specific objectives na dapat ma-achieve ng bata for that specific, after that specific lesson o na ituturo mo for that day. And ang tanong, ano po ba ito? Yung binilugan ko ng pula. Ang tawag dyan, class, ay code. Saan ba mahahanap or makukuha ang code? Dito rin siya makukuha sa ating curriculum guide. Ayan siya. Actually, katabi lang siya ng learning competencies. Okay? So, pag nahanap nyo na yung code, kopyahin nyo lang siya at ilagay nyo dito sa tabi ng learning competency or learning objectives na kinuha mo sa curriculum guide at inilagay mo sa iyong lesson plan. Okay? And one more thing, pwede po kayong kumuha ng isa, dalawa, o tatlong learning competencies at gagawin yung learning objectives na ilalagay nyo sa inyong lesson plan para sa isang specific subject or specific topic, I mean. So, pero dapat kung kukuha kayo ng learning competencies dito sa curriculum guide, siguraduhin nyo na yung kinuha nyong learning competency or objective ay pasok siya or aligned siya doon sa specific topic na ituturo nyo. Okay? Baka kasi kumuha lang kayo basta dyan ng learning competency at ginawa nyong learning objective pero hindi naman siya pasok doon sa lesson nyo. Okay? For example, dito sa pagkilala sa komunidad, yan yung topic nyo. And pwede nyong kunin itong tatlong to, yung 1, 1.1, 1.2 for your learning objectives. And also, don't forget to include the code. Ayan. To include the code at kopyahin nyo din siya doon sa lesson plan ninyo. Okay? And kapag nahanap mo na, kompleto na yung content standard mo, yung performance standard, at learning competencies or objectives, ngayon, mag-iisip ka na ng strategies, learning assessment task, instructional models na gagamitin mo at ilalagay mo sa lesson plan mo, na kung saan ito yung magiging ways para makamit yung target skills na hinihingi dito sa learning competencies or objectives mo. Okay? And after the objectives comes the second major part or component of the lesson plan, which is called as the content. Ayan. Or nilalaman. Ayan. It states the actual topic or subject that will be discussed for the day or the following days. Ayan. So, dito mo ilalagay agad kung ano ang pangalan ng topic na ituturo mo. For example, ayan, paraan ng pagpili ng mga pinuno ng lalawigan. The third important component of a lesson plan are the learning resources or mga kagamitang panturo. So here, the teachers list down the references that they used in the development of the lesson. So for example, ilalagay mo dito sa references yung curriculum guide at kung anong page siya sa CG, yung teacher's guide and learner's module or learner's material, at kung anong page ang ginamit nyo. Kung sa textbook naman kayo nakahanap ng idea, ilalagay mo doon kung anong page at anong pangalan ng libro, okay? Ilalagay mo din yung other learning resources. So, aside sa references mo, ano pa ba yung ibang ginamit mo? Halimbawa, laptop, projector, mga larawan, chart, pwede din tar papel, or kapag gumamit kayo ng video clips, okay? So, take note class na every time nagagamit kayo ng video clips, you also have to put the URL of the video, okay? Basta ganun. I-indicate mo yung mga ginamit mo sa lesson plan at sa pagtuturo ninyo, okay? And next, don't forget the
values integration. So, hindi ito masyadong ginagamit actually yung values integration. But for me, nilalagay pa rin dapat siya. Napaka-importante class na dapat nakakapag-integrate tayo ng values in every lesson. Dapat nagtuturo tayo ng kagandahang asal. Hindi lang dapat puro utak ang nanonourish sa learners, kundi pati syempre ang kanilang pag-uugali. So dito sa values integration, tatanungin mo sa sarili mo kung ano ba yung gusto mong ma-value o mapahalagahan ng learners doon sa itinuro mo sa kanila. Okay? Yan yung example. So pagpapahalaga sa tamang pamamaraan ng pagpili ng mga pinuno sa lalawigan. So, kung tapos mo na yung objectives, content, and learning resources, nandito na tayo ngayon sa fourth major part ng lesson plan, which is the procedures or pamamaraan. So, this is the longest part of the lesson plan. So, ito yung pinakamahabang bahagi ng inyong masusing banghay aralin. And it contains the steps and activities that will be done to achieve the objectives. Ang procedures class, nahahati din siya sa tatlong parts: before the lesson, during the lesson, and after the lesson. So ngayon, alamin muna natin kung ano-ano ang kabilang sa before the lesson. So here, nandito sa before the lesson yung tinatawag na preliminary activities, which includes prayer, energizer, checking of attendance, checking of assignment, and recalling of the classroom rules. Kasi class, kapag nag-recall ka ng classroom rules, it is also a part of your classroom behavior management. Kasi bago ka nag-start ng lesson, niremind mo muna sila kung ano ba yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin kapag nag-uumpisa na ang inyong klase. Okay? Sa letter B, the developing activities, which include the drill. Mas maganda class kung may drill kasi nag-i-enhance ito ng literacy at numeracy skills ng learners. Kasama din dito yung review of the previous lesson. And sa letter C, nandyan yung motivation or pagganyak. Sa updated format ng lesson plan, ang tawag dyan ay establishing a purpose for the lesson. Pero pwede mo naman gamitin yung term na motivation sa lesson plan mo kasi ito yung pampabuhay ng interest ng mga bata. At para makuha mo yung atensyon nila, syempre, dapat ma-motivate mo sila. Sabi nga ni Thorndike sa law of readiness niya, a child can learn something if he or she is ready to learn. So, doon papasok si motivation. And after the motivation comes the presentation of the connection between the previous and the new lesson. So, bago ka mag-discuss, bago mo i-introduce yung lesson, magpipresent ka muna, magpapakita ka ng examples, paunti-unti mo munang ipapakita yung lesson mo. Then after that, you will state the learning objectives. The second part of the procedure is during the lesson. So, it is the body of the lesson where the new topic is presented. So, dito na class papasok yung tinatawag na discussion. Ilalagay mo na dito yung lesson mo. Ibig sabihin, magtuturo ka na. Okay? Pero kung ako sa inyo class, advice ko lang sa inyo, you should only be a facilitator. Dapat, the meaning should not come from you. It should always come from the learners. Kasi sabi nga, di ba, learner-centered tayo. So, you don't have to spoon-feed everything na dapat nilang matutunan. Make sure that when you discuss, dapat yung mga bata mismo ang nakabibigay ng meaning o yung mga dapat nilang matutunan. So, after the discussion comes the developing mastery. Okay? Ano ba itong developing mastery? Ito yung tinatawag na guided practice at independent practice. This is also called as fixing skills. So, yung guided practice, gaya nung tinalakay natin sa lesson 7, ito yung activities na may guide pa sila at ikaw ang magsisilbing guide nila dito. May assistance mo pa rin habang sila ay natututo. Yun ang guided practice. At pag sinabi naman na independent practice, sila na lang yan mag-isa ang gagawa at wala ka na doon. Facilitator ka na lang. So, during the lesson, the teachers should provide various activities that will help students attain mastery and understanding. So, dito na papasok yung formative assessment. So, dito sa formative assessment, ang example activities or tasks na pwedeng ibigay ni teacher
are check-up quiz, practice work, think, pair, share, and journal entry. And the last part of the procedure is after the lesson. So it is the closure of the lesson. After doing the developing mastery kanina, comes the application of the lesson to real life situations. So your application class, pwede kayong magpagawa ng group activity, and it could also be a question and answer type wherein your questions would relate into real life situation. For example, kung ikaw ay nabuhay na noong naganap ang 1986 EDSA People Power Revolution, makikilahok ka din ba dito? Bakit? Ayan. Basta class, nakadepende na yan sa inyo kung paano mo or ano ba yung gimmick mo para mai-apply nila yung naituro mo sa kanila. And after the application comes the generalization, summary, and conclusion. Take note class na dito sa part na to, recall na lang yan ng diniscuss mo sa lesson mo today. For example, magtatanong ka muna kung ano ang natutunan nila. Ganito, sige nga mga bata, kung may natutunan kayo ngayong araw, paano na nga pinipili ang mga pinuno sa lalawigan, at pagkatapos nilang sumagot, gagamitin mo yung sagot nila sa pagbubuod ng aralin. Okay? And after the generalization, summary, and conclusion, nandito na si evaluation or the assessment. Take note again class that in your evaluation, dapat hindi yan masyadong tricky. Okay? Hindi siya masyadong mahirap, hindi siya nakakalito. Kasi syempre, mga babies pa yan. At dito din titingnan ang art of questioning mo and yung skill mo in creating a formative and summative assessment. You should create an evaluation na natitikal lang yung utak ng mga bata at hindi dapat nai-stress. Okay? Tika lang ba? Parang ay kaloka, akala ko ang hirap pero ganito lang pala. Ganon yun class. So, bakit ka kasi gagawa ng evaluation na alam mong mahihirapan ng bata? Diba? Huwag kang patero. Uy, you should go for an evaluation na alam mong hindi naman sobrang dali at hindi naman sobrang hirap. Okay? And after the evaluation comes your assignment or homework. Yung homework class ang magiging way to express their own thoughts and understanding in a creative manner about the topic on their own. So take note class na hindi naman lagi assignment ang final part ng lesson plan. It could also be enhancement or remediation. Depende yon kapag nagtuturo na kayo. Pero sa ngayon, assignment or homework muna ang ilalagay ninyo sa LP ninyo. Okay? And the fifth important component or major part ng lesson plan ay ang remarks o mga tala. In this part, teachers indicate whether they have finished the lesson or not within the given time frame. So, dito sa part na to class, nilalagay lang naman ito after mong magturo. Pagkatapos mo nang magturo, okay? Nilalagyan ng remarks kung una, medyo kinapos ka ng oras sa pagtuturo. Halimbawa sa part ko, kung sobrang natagalan ako sa pag-e-explain kasi medyo hindi makuha ng mga bata, so ilalagay ko sa remarks na nakaisang ulit pa ako doon sa lesson na yon. Ganun yon, you have to indicate that in remarks. Pero kung kayo, hindi pa kayo maglalagay ng remarks kasi hindi pa naman kayo nagtuturo or hindi pa naman kayo mga teachers, okay? Here, habang nag-aaral pa lang kayo sa paggawa ng lesson plan, you still have to be familiar and acknowledge that there is another part of the lesson plan which is the remark, okay? Or remarks. Hindi nyo naman po kailangan lagyan yan sa ngayon. And the last important component ay ang reflection o pagninilay. So, as reflective practitioners, teachers should assess their instruction by filling out this portion right after the delivery of the lesson. So, sa DepEd, ina-advise sa teachers or yung ibang teachers na mag-reflect sa lesson nila. Saan ba sila nahirapan or ano ba yung mga nangyari? Halimbawa, ilan ba yung learners na nakakuha ng 80% doon sa evaluation? Ilalagay mo yun doon sa reflection. A to G siya actually. Medyo marami-rami yun class. Saka for now, hindi nyo din yun kailangan lagyan kasi nagpa-practice pa lang naman kayo gumawa ng lesson plan. Nilalagyan yan kapag kayo ay nakapagturo na or kayo ay DepEd teachers na. Tinalakay lang natin yung remarks at reflection for you to be familiar with these two and we acknowledge
knowledge that these are included sa important components ng lesson plan. Okay? Let's recall the 6 important components of the lesson plan. Sabayan niyo ako ha. Number 1, the objectives or layunin. At ang objectives ay nahahati sa tatlong parts, which are the content standard, performance standards, and learning competencies or objectives. Number 2, content or ang nilalaman. Number 3, learning resources or mga kagamitang panturo. Number 4, procedures or pamamaraan. Nakahati din sa tatlong parts ang pamamaraan, before the lesson, during the lesson, and after the lesson. And number 5, the remarks or mga tala. And number 6, reflection or pagninilay. At para mas maunawaan ang ating topic ngayon, may inilagay akong sample ng daily lesson plan or detailed lesson plan at daily lesson log sa inyong module. You can use that as your guide only in making your own lesson plan. Okay, make that as your guide. Okay, class? Okay, here are some tips in developing a lesson plan. Take note of this. Number 1, be familiar with the different instructional model in social studies. So, kung naaalala ninyo, tinalakay natin sa lesson 7 yung tatlong instructional models na madalas gamitin sa social studies. Ito yung direct instruction model, inquiry model, and cooperative learning model. So, bakit kailangan nyo maging familiar doon? Because the format of your procedures will greatly depend on the instructional model that you will use. Makakatulong yun sa inyo sa paggawa ninyo ng sarili ninyong lesson plan. Number 2, use an outline in your lesson plan. Of course, para maging organized tayo at para ma-monitor mo yung level of understanding ng learners during the lesson. And also, you must follow the step-by-step procedures, okay? Magkakasunod dapat yung components or parts na diniscuss natin. Hindi yun pwedeng magulo. And refrain from writing long narratives and from utilizing differences in font size and types to make a reader-friendly plan. So, iwasan ang paggamit ng mahahabang sentences or mahahabang salaysay. It should be simple, direct to the point, at madaling maintindihan. Dapat din pare-pareho ang font style na gagamitin pati font size para makagawa kayo ng lesson plan na madaling maunawaan at gamitin ng mga magbabasa nito. Number 3, indicate the time allotment for every activity to help manage the schedule and maximize students' time for learning. So, bawat activities na ipapagawa mo ay dapat allotted na yung time para sa bawat activity na ito para masigurado yung learnings ng mga bata at para din syempre matapos sa takdang oras yung lesson mo. At the same time, kahit sa maikling oras ay may matututunan ang mga bata. Number 4, provide clear transitions for one subtopic to another. And number 5, include a variety of activities and minimize teacher talk to sustain students' attention. Class, learner-centered na tayo ngayon. So, as teachers, we are just facilitators. Ang role natin ngayon ay facilitators na lang sa ating curriculum. Tayo yung nag-guide or nag-assist na lang sa mga bata. Sila na yung gumagawa ng sarili nilang learnings. And yung mga activities, dapat pang learner-centered na din. So, we have to avoid teacher talks. And yung mga learners, lalo na sa elementary, napaka-active ng mga yan. Kaya dapat binibigyan sila ng gawain para hindi sila mainip kung wala silang ginagawa at nakaupo lang nakikinig kay teacher. Mas natututo ang mga bata kapag nag-i-enjoy sila at engaging yung activities na bigay ni teacher sa kanila. So, class, tatandaan ninyo itong mga tips sa pag-develop ng lesson plan dahil malaking tulong ito sa inyo. Okay po? Okay, this ends our discussion for today. Next lesson ulit at ituturo ko naman sa inyo ang mga instructional strategies in teaching social studies. At muli, this is Teacher Bea. Thank you. Keep safe everyone. Bye!